Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi Kuan Met Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. Mei tahun 3000 hari Kamis untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Met Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 3000 Masehi ke saat ini now 975 tahun sejarah arus mudik dari Kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. Of May of year 3000, Thursday, for the governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture throughout time electronic teleconference, year 3000s. AD to the present now, 975 years. Through the homecoming flow from the seat of Medan, reincarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the it, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge as our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah Kamis 22 Mei tahun 3000 Masehi.
Agus Salim Nasution Mandailing University (ANMU), the Faculty of its Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material, Tuesday, 22nd of May 3000 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 84.MB-MEM-B-2024 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 373-MB-01-MEM-B-2023 tentang pedoman pelaksanaan, penyusunan, evaluasi, dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 84.K /MB.1/MEM.B/2024 concerning amendment to the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources number 373.K/MB.1/MEM/B/2023 concerning guidelines for the verification, evaluation, and approval of works plans and budgets in mineral and coal mining business activities. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, by the grace of God Almighty, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia, kriteria dasar atau esensial aspek evaluasi dokumen RKAB tahap kegiatan operasi
produksi. Basic or essential criteria for evaluation aspects of work plan documents and budget in the production operation activity stage. Number aspek kriteria evaluation kriteria, keterangan, information. Administrasi. 1. Administration. 1. IUPK tahap kegiatan operasi produksi atau IUPK sebagai kelanjutan kontrak perjanjian telah terdaftar di Minerba One Data Indonesia (MODI). Mining Business Permit, Special Mining Business Permit for production operation or special mining business permit as a continuation of contract agreement has been registered with Minerba One Data Indonesia (MODI). Sesuai dengan matrik 1 lampiran 2 Kepmen ESDM 373.MB-MAM-B-2023 in accordance with metric 1 attachment 2 of the decree of the Minister of Energy and Mineral Resources 373.K/MB.1/MEM.B/2023. Dua, data susunan direksi dan komisaris terdaftar di Minerba One Data Indonesia (MODI). Data on the composition of the board of directors and commissioners is registered in Minerba One Data Indonesia (MODI). Dua, eksplorasi sumber daya dan cadangan, exploration, resources and reserves. 1. Neraca sumber daya dan cadangan mencantumkan cut-off perhitungan data. The resource and reserves balance sheet list the cut-off for data calculation. Sesuai dengan matrik 1, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, dan 4C. Lampiran 2, Kepmen SDM 373.MB-1/MEM.B2023. In accordance with metric 1, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, and 4C of Attachment 2 of Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources 373.K/MP.1/MEM.B/2023. Untuk mineral bukan logam pada matrik 3 lampiran 2 Kepmen ESDM 373.K/MEM.B/2023. For non-metallic mineral in metric 3 of Attachment 2 of the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources 373.K/MP
MB.1/MEM.B/2023. 3. Produksi penambangan, mining production. 1. Tingkat produksi tidak melebihi kapasitas produksi paling tinggi dalam persetujuan akhir studi kelayakan dan ketersediaan cadangan. Production levels do not exceed the highest production capacity in the final approval of the feasibility study and the availability. A. Golongan mineral logam, matriks 1 dan 9, metallic mineral groups, matrix 1 and 9. 2. Tingkat produksi tidak melebihi kapasitas produksi paling tinggi dalam persetujuan dokumen lingkungan hidup. Production levels do not exceed the highest production capacity in the environmental document approval. B. Golongan mineral bukan logam matriks 1 dan 9, non-metal mineral group, matrix 1 and 9. 3. Dalam hal terdapat perbedaan kapasitas produksi antara persetujuan akhir studi kelayakan dengan persetujuan dokumen lingkungan hidup, kapasitas produksi yang menjadi acuan adalah kapasitas produksi yang paling rendah. In the event that there is a difference in production capacity between the final approval of the feasibility study and the approval of the environmental document, the production capacity that is used as a reference is the lowest production capacity. C. Golongan batuan matriks 1 dan 6, rock group matrix 1 and 6. D. Golongan batubara matriks 1, matriks 9A, 9B dan 9C, coal group matrix 1, matrix 9A, 9B, dan 9C. Lampiran 2 Kepmen ESDM 373.K garis miring MB.01 garis miring MEM.B garis miring 2023. Attachment 2 of the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources 373.K/MEM.B/2023. 4. Pengolahan dan pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, processing and refining or development and or utilization. Golongan mineral group. A. Golongan mineral logam matriks 12A, metal mineral group matriks 12E. Satu, tingkat produksi sesuai dengan kapasitas produksi dalam persetujuan studi kelayakan dan ketersediaan cadangan. Production level in accordance with production capacity in the feasibility study approval and availability. Golongan mineral bukan logam matriks 12A, non-metal matriks mineral group 12E. 2. Tingkat produksi sesuai dengan kapasitas produksi dalam persetujuan dokumen lingkungan hidup. Dan production level in accordance with production capacity in the environmental document approval and
C. Golongan batuan matrik 8, metric rock group H. Tiga, bagi pemegang IUPK golongan timah yang melakukan pemurnian melalui skema kerjasama asal bahan baku berasal dari pemegang IUPK golongan timah yang terafiliasi dengan pemegang IUPK yang memiliki fasilitas pemurnian. For holders of mining business permit, special mining business permits, 14 groups who carry out refining through a cooperation scheme. The raw materials come from holders of mining business permit, special mining business permit, 14 groups who are affiliated with holder of mining business permits, special mining business permits who have refining facilities. D. Golongan batubara matrik 12, coal group metric 12. Golongan batubara coal group 1. Tingkat produksi sesuai dengan kapasitas produksi dalam persetujuan studi kelayakan dan ketersediaan cadangan. Production level in accordance with production capacity in the feasibility study approval and the availability. Lampiran 2 Kepmen SDM 373.K/MB.01 MEM.B/2023. Lampiran 2 Kepmen SDM 373K. Attachment 2 of the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources 373.K/MB.1/MEM.B/2023. 2. Tingkat produksi sesuai dengan kapasitas produksi dalam persetujuan dokumen lingkungan hidup dan production level in accordance with production capacity in the environmental document approval. And 3. Bagi pemegang IUPK golongan batubara yang melakukan pencampuran blending, for holders of mining business permit, special mining business permits, for coal groups who carry out mixing, blending. Batubara induk lebih besar dari 60% dan foreign coal more than 60%. And B. Menyampaikan kontrak Memorandum of Understanding MOU pembelian batubara pencampur dan penjualan batubara hasil pencampuran. Submit a contract Memorandum of Understanding MOU for the purchase of blended coal and the sale of blended coal. Lima, program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, Community Development and Empowerment Program, rencana dan realisasi program dan biaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan persetujuan studi kelayakan dan atau dokumen rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Plans and realizations of community development and empowerment programs and costs based on the feasibility study approval and or community development and empowerment master plan document. A. Golongan mineral logam matrik 27, metallic mineral group metric 27. B. Golongan mineral bukan logam matrik 25, non-metallic mineral group metric
25, C. Golongan batuan matrik 21, rock group metrik 21. D. Golongan batu bara matrik 25, coal group metrik 25. Lampiran 2 Kepmen SDM 373.K/MB.01 MEM.B/2023. Attachment 2 of Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources 373.K/MB.1/MEM.B/2023. 6. Keselamatan pertambangan mining safety 1. Memiliki KTT sementara atau penjabat KTT yang telah mendapatkan pengesahan, dan have a head of mining engineering, temporary head of mining engineering, or acting head of mining engineering who has received approval. And A. Golongan mineral logam matrik 29B, 29D, 29G, dan 29H. Metallic mineral groups metric 29B, 29D, 29G, and 29H. 2. Tidak menjaminkan izin dan atau komoditas tambaknya, does not guarantee its mining permits and or commodities. B. Golongan mineral bukan logam matrik 23, 27B, 27D, 27G, dan 27H. Non-metal mineral group metric 27B, 27D, 27G, and 27H. C. Golongan batuan matrik 22B, 22D, 22F, dan 22G. Rock group matrik 22B, 22D, 22F, and 22G. D. Golongan batu bara matrik 29B, 29D, 29E, dan 29J. Coal group metric 29B, 29D, 29I, and 29G. Lampiran 2 Kepmen SDM 373.K/MB.01/MEM.B/2023. Attachment 2 of Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources 373.K/MB.1/MEM.B/2023. 8. Kewajiban PNBP non-tax state revenue obligation menyelesaikan seluruh piutang PNBP, iuran tetap, iuran produksi, royalti, PHT, kompensasi, DMO, denda smelter, bagian pemerintah pusat dari keuntungan bersih yang belum dilakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterbitkannya surat tagihan ketiga piutang macet atau telah mendapatkan persetujuan keringanan PNBP berupa angsuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan surat pernyataan komitmen menyelesaikan angsuran PNBP dari penerima manfaat akhir. Beneficial ownership. Settling all non-tax state revenue, receivables, fixed fees, correction fees, royalties, mining revenue, domestic market obligation, compensation, smelter fines, central government share of net profits that have not been paid off within 1 month from the issuance of the tax bill, but or have received approval for non-tax state revenue relief in the form of installments in accordance with the provision of laws and regulation, and accompanied by a statement of the commitment to settle the non-tax state revenue installment from the final beneficiary
beneficial ownership. A. Golongan mineral logam matrik 29E. Golongan mineral bukan logam matrik 27E. Golongan batuan matrik 22E. D. Golongan batu bara matrik 29F. Lampiran 2 Kepmen SDM 373.K garis miring MB.01 garis miring MIM.B garis miring 2023. Attachment 2 of Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources 373.K/MB.1/MEM.B/2023. 9. Pemasaran marketing golongan mineral, tingkat penjualan sesuai dengan tingkat produksi dan jumlah persediaan, inventory, mineral group, sales levels are in line with production levels and inventory levels. A. Golongan mineral logam matrik 13A, 13B, 14A, 14B, 14C. Metallic mineral groups metric 13A, 13B, 13, 14A, 14B, 14C, 14B, 14C. B. Golongan mineral bukan logam non-metallic mineral group. 1. Tingkat penjualan maksimal, tingkat produksi, tingkat pembelian bagi pemegang IUPK yang melakukan pencampuran ditambah jumlah persediaan inventory. Maximum sales level, production level, purchase level for holders of mining business permits, special mining business permits, WMIX plus inventory amount. C. Golongan batuan matrik 11, 11A, 11B, rock group matrik 11, 11A, 11B. Besaran rencana penjualan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri, domestic market obligation, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. The planned amount of coal sales for domestic needs, domestic market obligation, in accordance with the provision of laws and regulations. D. Golongan batubara matrik 11D, coal group metric 11D. Lampiran 2 Kepmen SDM 373K MB01 garis miring MEM.B garis miring 2023. Attachment 2 of Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources 373.K/MB.1/MEM.B/2023. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia, tanda tangan dari Sains Arifin Tasrif. Salinan sesuai dengan aslinya, keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Biro Hukum, a copy of the original Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources, Head of Legal Bureau, Bambang Sujito. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing. The founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.